Good afternoon, everyone. So, the subject is costing, and the chapter is process costing. This is our problem number 8. This is our last problem in this chapter, process costing. So, we will see what is the problem. In this case, we have to prepare costing profit and loss. So this case is preparation of costing profit and loss. So, let's we solve this problem. Messrs. Sagar Enterprises Limited provides you the following data for the month of January 2018 about the process D, C, and H. See, the information is given for process D, process C, and process H. So let's we see what the information is given. First is basic raw material introduced. So basic raw material in units, input units are given. Then cost of basic raw material. See, cost of basic raw material दिलंय. So units ला cost of basic raw material ने multiply करून आपल्याला amount जे final ती मिळणार आहे. Then labor charges. Then factory overheads are given. The normal loss percentage on total number of units input. Normal loss is a percentage divided 6%, 5%, and 4%. So it should be calculated on the total number of input units. Input units means प्रत्येक process ला इथे input units दिलेत. Process D साठी input units आहेत 18,000. Then process C 3,156 and process H input units are 3,450. So this normal loss percentage, that is 6%, 5%, and 4%, is calculated that inputs accordingly. Then see, here is scrap value is given. Scrap value per unit. आपण जो नॉर्मल लॉस पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करणार आहोत त्याचं जे आपल्याला आन्सर येणार आहे त्या आन्सरला आपल्याला स्क्रॅप व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचं. देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस. Next is output sold at the end of process and output transfer to the next process. So जे आउटपुट आहे आपलं ते आउटपुट मधलं 30% सेल करायचं आहे. 30% सेल तिथे दाखवायचं आहे अँड 70% अमाऊंट जी आहे ही नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करायची आहे. फॉर प्रोसेस सी 40% सोल्ड अँड 60% ट्रान्सफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. सो प्रोसेस सी मध्ये जे आपलं आउटपुट येणार आहे त्या आउटपुट मधले 40% अमाऊंट ही सेल दाखवायची अँड 60% अमाऊंट इट शुड बी ट्रान्सफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. What about process H? 100% amount it should be sold. जे आउटपुट आहे हे 100% सेल इथे दाखवायचं आपल्याला. नेक्स्ट इज selling price per unit of output. Selling price per unit of the output sold at the end of process. See, जे आउटपुट दिलेलं आहे त्या आउटपुटमध्ये जे आपण सेल दाखवणार आहोत. आता सेलचे इथे पर्सेंटेज दिसतात. फॉर प्रोसेस डी 30%, देन प्रोसेस सी 40% अँड प्रोसेस एच 100%. मग हे जे आपण सेल करणार आहोत तर त्याच्या सेलसाठी सेलिंग प्राइस पर युनिटची अमाऊंट इथे दिलेली आहे. सो प्रोसेस डी साठी 13.50, प्रोसेस सी 17.50 अँड प्रोसेस एच 18.50. Other common expenses not chargeable in process account. Office and administrative overheads and selling and distribution overheads. See, these expenses are not chargeable to process account, so it should not be record in process account. हे जे expenses दिलेले आहेत ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स अँड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स हे आपल्याला प्रोसेस अकाउंटमध्ये कुठेही मेन्शन करायचे नाही आहेत. हे कुठेही तिथे रेकॉर्ड होणार नाहीत. It should be recorded in costing profit and loss account. So we have to prepare a costing profit and loss account. You are required to prepare process D, process C, and process H account, indicating clearly profit or loss in each process and costing profit and loss account. So we have to prepare process D, C, and H and कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आपल्याला इथे कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जे आहे हे प्रिपेअर करायचे अलॉंग विथ द प्रोसेस अकाउंट.
So let's we solve this problem. First, we have to prepare process D account. See, स्टेप्स नॉर्मल आहेत जे आपण प्रिव्हियस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत ॲज इट इज असणार आहेत. फर्स्ट बेसिक रॉ मटेरियल इनपुट युनिट्स जे आहेत हे आपण रेकॉर्ड करून घेऊया. इनपुट युनिट्स. See, in this process account, I have prepared 3 columns here. See, units, rates and amount. आता इथे प्रत्येकाचे रेट जे आहेत हे दिलेले आहेत. मग आता बेसिक रॉ मटेरियलसाठी सुद्धा रेट दिलेला आहे. देन सेलिंग जे आउटपुट सोल्ड केलेलं आहे त्याच्यासाठी सुद्धा रेट दिलेला आहे. सो दॅट्स वाय आय हॅव प्रिपेअर्ड दिस कॉलम दॅट इज रेट. जेव्हा रेट्स दिलेले असतील तेव्हा रेट कॉलम प्रिपेअर करत चला. सो लेट्स वी रेकॉर्ड दिस. फर्स्ट, basic raw material. Raw material, it should be recorded in debit side of process D account. जे बेसिक रॉ मटेरियल आहे हे प्रोसेस D अकाउंटच्या डेबिट साइडला रेकॉर्ड होईल. So first we will record this input units 18,000. So input units 18,000 along with the rate, that cost of basic raw material per unit. त्यांचा जो रेट दिलेला आहे कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर युनिटचा इथे रेट दिलाय ₹5. 5 rupees. So rate 5. So how to calculate the amount? Units into rate. We can get our amount. That is 18,000 multiplied by 5. And the answer is 90,000. See, जेव्हा इनपुट युनिट्स दिलेले असतील आणि त्याची कॉस्ट पर युनिट दिलेली असेल, then input units into cost per unit, then we will get the amount. Next is labor charges, 52,000. Let's we record this 52,000. Sorry, 52,000. Next is factory overheads. It should be transferred to process debit side on process account. तसे फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आहेत, देन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्जेस आहेत, हे सगळे प्रोसेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड होणार आहेत. सो फॅक्टरी ओव्हरहेड्स 30,440. So 30,440. Next information is normal loss. Normal loss percentage are given 6%. So normal loss 6% on total number of input units. So it should be calculated on the input units. So 6% on 18,000. So normal loss 6% on 18,000 because these are the input units. इनपुट युनिट्स वरती आपण हे जे नॉर्मल लॉसचे पर्सेंटेज आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो 6% ऑन 18,000 अँड द आन्सर इज 1,080 rupees. See, scrap value per unit. See, here is scrap value is given. Whenever the scrap value is given, it should be multiplied to this answer. आपण जे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलेले आहेत त्याला स्क्रॅप व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचं आहे, देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस. सो rate should be recorded here. Rate is scrap value per unit 3 rupees. So the rate is 3 rupees and the amount is 3,240. ही अमाऊंट कशी आली तर इथे आपण जे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केले 6% ऑन 18,000. अमाऊंट इज 1,080 अँड इट शुड बी मल्टिप्लाइड टू द रेट. या अमाऊंटला रेटने मल्टिप्लाय करायचं आहे. आता हा रेट कोणता आहे तर स्क्रॅप व्हॅल्यू जी दिलेली आहे त्या स्क्रॅप व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो 1,080 इन मल्टिप्लाइड बाय 3, then you will get this amount 3,240.
See, in this problem, here is output sold at the end of process and output transfer to next process. सो इथे जे आउटपुट आहे त्या आउटपुट मधले 30% सेल करायचं आहे अँड 70% इट शुड बी ट्रान्सफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. जे नेक्स्ट प्रोसेस आहे त्या ट्रान्सफर करायचं आहे. आता इथे आउटपुट दिलेले नाहीयेत. आउटपुटचे युनिट्स जे आहेत अँड आउटपुट ची जी अमाऊंट आहे कॉस्ट ऑफ आउटपुट इट शुड बी कॅल्क्युलेटेड. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार तर आपण प्रोसिजर आपली सेम आहे. आपण डेबिट साईडचा जो युनिट कॉलम आहे त्याची टोटल करून घेऊया. हाऊ मच द टोटल इज 18,000. क्रेडिट साईडचा जो युनिट कॉलम आहे त्याची आपण टोटल करून घेऊया. सो 1080. डिफरन्स कुठे येतोय तर डिफरन्स इथे क्रेडिट साईडला येतोय. डिफरन्स क्रेडिट साईडला येतोय मीन्स जो डिफरन्स येईल जितका डिफरन्स येईल आता इथे डिफरन्स किती येतोय तर 16,920. 16,920 चा डिफरन्स येतोय अँड हा जो डिफरन्स आहे त्यातले 30% अमाऊंट सेलमध्ये दाखवायचे अँड 70% अमाऊंट जे आहे ती आपल्याला नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करायची आहे. सो इथला जो डिफरन्स आहे 16,920 त्यातली 30% अमाऊंट आपल्याला सेलमध्ये दाखवायची आहे अँड 70% अमाऊंट जे ही नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करायची आहे. सो 30% of 16,920 and the amount is 5,076 rupees and 70% amount is 11,844. See, जेवढा डिफरन्स येत होता तो डिफरन्स आपण बायफर्गेट केला आहे इथे. त्या डिफरन्स मधलीच 30% अमाऊंट सेलमध्ये आपण दाखवले अँड 70% अमाऊंट आपण नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर केलेली आहे. इट्स ॲज इझी एज दॅट. इथे आपण ॲबनॉर्मल लॉस कॅल्क्युलेट केलेला नाहीये. ॲबनॉर्मल लॉस केव्हा कॅल्क्युलेट केला जाईल जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये आउटपुट गिव्हन असतं. जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये आउटपुट दिलेले असतात की येस दिस आउटपुट इज ट्रान्सफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. बट इथे आपल्याला आउटपुटच फाइंड आउट करायचंय. सो इथे ॲबनॉर्मल लॉस किंवा ॲबनॉर्मल गेन हे येत नाहीये. सो जेवढे आपण आउटपुट फाइंड आउट केलेले आहेत त्यातले 30% सेलमधून दाखवले अँड 70% इट शुड बी ट्रान्सफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. So here is our output and next we have to calculate whether it is a costing profit or loss. So how to calculate this? First we have to calculate the debit side column of amount. So let's we calculate this and the sum is and the total amount is 1,72,440 rupees. And the how much total of credit sides column? Let's we calculate this. See, the difference is in credit side. जो difference आहे हा credit side ला येतोय. But see, in the problem, here is a rate is given. Selling price per unit of output sold at the end of the process. जेवढे आपण युनिट्स सोल्ड केलेले आहेत जे ज्याचं सेलिंग केलेलं आहे त्याचं जी कॉस्ट पर युनिट जी ही दिलेली आहे सो 13.50 rupees. 13.50 rupees is given the rate for sale. So 13.50. See, here is rate is given. You can see this selling price per unit of output sold at the end of the process 13.50 rupees. So the rate is given. हा रेट जो आहे हा आपण रेट कॉलम मध्ये रेकॉर्ड करून घेतलाय and next we have to calculate the amount. So it's very simple. So units multiply by rate, you will get the amount 5,076 rupees into rate 13.50 and the answer is 68,526. So let's calculate this. The total of credit sides column and the total is
71,766. So the difference is in credit side. जो difference येतोय हा आपला credit side ला येतोय. To find out amount, we have to prepare. Here is a working note, and I have to find out the rate for this amount. That is 11,844. So this is the working note. We have to find out the cost per unit for this 70% amount. So how to calculate this? First, we have to take a total of debit side of this units column, and the total is 18,000, and the total of this amount column in debit side, that is 1,72,440. Next, less normal loss. See, we have find out this. We already find out this normal loss units 180 and amount 3,240. So less normal loss 1,018, 1,080 and 3,240. So cost of the process less normal loss, we can get a net cost. So here is a net cost 18,000 minus 1,080, and the answer is 16,920. Same in the amount column. See, here is a units and here is a amount. In amount column, cost of the process 1,72,440, and the cost of normal loss is 3,240. See here, we have already calculated this, and answer is 1,69,200. So cost of the process less normal loss, we can get net cost. So how to calculate the cost per unit? This net cost, amount of net cost, and the net cost units. We have to divide this. So 1,69,200 divided by 16,920. We can get our cost per unit. So we have get that is 10 rupees. So here is a rate. आपण इथे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. अमाऊंट कॉलममध्ये जर आपल्याला आन्सर मिळालं 1,69,200, त्याला युनिट्स कॉलममध्ये आलेल्या आन्सरने डिवाइड करायचं, देन वी विल गेट अवर कॉस्ट पर युनिट दॅट इज 10. सो इथे कॉस्ट पर युनिट आपण फाइंड आउट केलंय, आणि तो रेट जो आहे आपण 70% अमाऊंट जे आपण नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करणार आहोत त्याला अप्लाय करायचं आहे. सो 10 रुपीज रेट, अँड द आन्सर इज, सो इथे हा जो रेट आहे त्या रेटने युनिट्सना मल्टिप्लाय करायचं आहे, देन वी विल गेट अमाऊंट, अँड द आन्सर इज 1,18,440. See the total of both amount column. Here is a difference. आपण प्रोसेस डी अकाउंट प्रिपेअर करतोय, युनिट्स कॉलम दोन्ही मॅच झालेत 18,000. बट व्हॉट अबाउट अमाऊंट कॉलम? देअर इज अ डिफरन्स. अमाऊंट कॉलम मध्ये इथे डिफरन्स दिसतोय. डिफरन्स कोणत्या साईडला आहे? डेबिट साईड. सो इथे जेवढा डिफरन्स येतोय, सो दिस डिफरन्स इट शुड बी ट्रान्सफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. लेट्स वी record this difference, that is to costing profit and loss account. So the costing जेवढा डिफरन्स येतोय हा डिफरन्स आपल्याला कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करायचा आहे, and the difference is 17,766. See, our columns are match. आपले कॉलम जे इथे मॅच झालेत. इथे प्रोसेस डी अकाउंट जे आहे आपला प्रिपेअर झालेलं आहे. अकाउंट इज टॅली. Now we have to transfer this output to next process.
आपल्याला हे जे आउटपुट इथे मिळालेलं आहे या प्रोसेसमध्ये, सी दिस, these are the units and amount and rate. It should be transferred to next process, that is the process C account. So here is a process C account. First we will record this, the materials that transfer from process D. So to transfer from process D account. सी जेवढे ट्रान्सफर केलेले आहेत हे आपण फर्स्ट इथे रेकॉर्ड करून घेऊया. दॅट इज 11,844 and the rate is 10 rupees and the answer amount is 1,18,440. So 1,18,440. See, the procedure is same. Next, we have to record the basic raw material introduced in process C account 3,156. So let's we record this. The material 3,156. The rate, the cost of basic raw material per unit. So per unit's rate is दिलेला 6 rupees. So it should be recorded in this rate column 6 rupees and the amount. How to calculate the amount? So units into rate, you can get your amount 3,156 into 6, 18,936. Next is labor charges. Labor charges are 36,000. Then factory overheads 14,874. So let's we record this first. Labor charges 36,000. Then factory overheads 14,874. See, these overheads are given here. Next is normal loss, percentage on total number of input units. So normal loss percentage are calculated on the input units. So 5% on the input units. Normal loss जे percentage आहे ते आपण input units वरती calculate करतो. So 5% on C. Normal loss 5% on 15,000. आता हे 15,000 कसे आले? तर जे इनपुट युनिट्स आहेत, आता प्रोसेस डी मधून जे काही ट्रान्सफर होऊन आलेले युनिट्स अँड द युनिट्स ऑफ प्रोसेस सी, टोटल ऑफ दिस, या दोघांचीही टोटल घ्यायची आपल्याला अँड टोटल जेवढे युनिट्स आहेत त्याच्यावरती 5% कॅल्क्युलेट करायचे. सो 5% ऑन 15,000 and the units, and answer is 750. See, in the problem the scrap value is given. Scrap value is 4 rupees 4. जेवढे आपण percentage calculate केले, that is 750, it should be multiplied with the scrap value. जेवढी scrap value दिली आहे त्याने units ने आपल्याला multiply करायचं आहे and the scrap value is rupees 4. So 750 into rate 4 rupees, you will get our answer. That is 750 into 4 and answer is 3,000. So this is our amount, normal loss. So in the problem, output sold at the end of the process, that is 40%, and output transfer to next process is 60%. Means the output that we have to calculate, it bifurcated with this percentage, means 40% amount it should be sale and 60% it should be transferred to next process. So आपल्याला output जे find out करून घ्यायचे.
first we will take the total of this column, debit side, that is 15,000, and we will take the total of this credit side, that is 750. So the difference is in credit side. जेवढा डिफरन्स येतोय हा डिफरन्स आपल्याला बायफर्गेट करायचा आहे. डिफरन्स जो आहे 40% सेलमध्ये दाखवायचा आहे, and 60% it should be transferred to next process. So first we have to calculate the difference. So how much the difference is? 15,000 minus 750, and the difference is 14,250. डिफरन्स येतोय 14,250. आता हा जो डिफरन्स आहे हा यातला 40% अमाऊंट जे ही सेलमध्ये दाखवायची अँड 60% अमाऊंट ट्रान्सफर करायचे नेक्स्ट प्रोसेसला. So 40% of 14,250 is 5,700, and 60% amount it should be transferred to the next process, that is 8,550. See this, our unit column is matched. Unit column जो है अपना tally झालेला आहे. See in the problem, here is a selling price per unit is given. Selling price per unit of output sold is given. For process C, it is 17.50. So आपण जो रेट आहे हा इथे रेकॉर्ड करून घेऊया. जेवढे आउटपुट सेल केलेले आहेत 40% त्याचा रेट दिलेला आहे इथे. So how much the rate is? Let's we see 17.50. So 17.50, and now we have to calculate the amount. So how to calculate this? Units into rate, you will get the amount, that is 5,700 into rate 17.50. Then we will get our amount, that is 99,750. Now we have to calculate the rate for this transferred output. आपण जे आउटपुट ट्रान्सफर करणार आहोत त्याचा आपल्याला रेट जो आहे हा कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा आहे. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस? त्यासाठी आपल्याला एक वर्किंग नोट प्रिपेअर करायची आहे. सो हिअर इज अ वर्किंग नोट. See, first we have to take a total of this unit column, that is 15,000, and next we have to take a total of this amount column. So the units column total, it should be recorded here 15,000, and amount column ची जी टोटल आहे ही आपण रेकॉर्ड करून घेऊया 1,88,250 less normal loss. जेवढा normal loss आहे त्याचे units and amount it should be deducted. So normal loss 750 units and amount. Normal loss amount 3,000, so it should be deducted here. So 15,000 minus 750, we will get our net cost. So the net cost is 1,80,000. Sorry, here is 14,250, and the net cost of this is 1,85,250. So here is a net cost, and we have to calculate the cost per unit. So how to calculate this? Amount divided by units. So 1,85,250 divided by 14,250. We will get our cost per unit. See, here is a calculation. And the answer is 13 cost per unit. 1,85,250 divided by 14,250. Answer is 13.
So here is a rate 13. Then we have to calculate the amount. So units into rate, we will get our amount. 8,550 into 13, we will get our amount. And the amount is 1,11,150. Now we will take a total of this credit side's amount column, and the answer is 2,13,900, and the total of debit side is 1,88,250. So here is a difference. आता इथे difference येतोय. Difference is in debit side. जेवढा difference येतोय, it should be transferred to costing, profit and loss account. So to costing, profit and loss account. And the difference is 25,650. Say this. Our totals are matched. आपला total जे आहेत ह्या match झाल्यात. So account is tally. इथे आपला account tally झालाय. आणि आपण next processला 8,550 units transfer करतोय. So next processला जेवढे units transfer करायचे हे आपण first इथे record करून घेऊया. To transfer from process C. To transfer from process C. Process C मधून आपल्याला काय काय transfer झालंय? Units, rate and amount. So it should be recorded in process H. So 8,550, rate 13 and amount 1,11,150. See, जेवढे materials आहेत हे आपण record करून घेऊया. Material for process H, basic raw material 3,450. Rate जो आहे हा सुद्धा आपण record करून घेऊया 7. And the amount कशी find out करणार? तर units into rate we will get our amount, that is 24,150. Labor charges, जेवढे labor charges आहेत हे record करून घेऊया. Labor charges factory overheads 30,000 and 30,000 and factory overheads 15,660.